What I like about Delaware Community School is when you first come, the teachers welcome you. You go into the school fluent in English and then you go out speaking Spanish and English. The Spanish can be very challenging, although it is a good challenge for you, so then you know more and it can help you one day. I have Spanish class, and in Spanish class we do games and dance and there's songs, and I love all of that. Me encanta hablar y practicar en español en la escuela. Me encanta tener amigos que hablan español también. It is nice that we are all together in the same group from pre-K through 5th grade. También me gusta la clase de bilingüe, es que nosotros podemos hablar en español y a mí me gusta hablar en español. Lo que me encanta de la escuela es estar con mis compañeros y estudiar muy fuerte y también que me gusta hacer la tarea que me manda la maestra, me gusta la escuela y también me gusta gym porque es muy divertido. Hola, mi nombre es Jorge. Me gusta DCS porque tengo amigos y profesores de todo el mundo, como Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador. Mis padres pensaban que era muy importante aprender varios idiomas. Aprender español con mis compañeros de clase ha sido divertido. One of the things I like about learning Spanish and being bilingual is that una de las cosas es, yo creo que yo leer una cosa que dice que tú soy más inteligente cuando tú sé dos languages. Y también it's kind of cool how I get to meet kids from other countries like that aren't from the United States, like from Santo Domingo, and that's cool. I like going to school at Dual because I love reading and I like going to class in 2 different languages. Me encanta aprender nuevas palabras en español como hemidosaurio. Son 4 tipos de hemidosaurio: caimán, caimán, cocodrilo y alligator. Mrs. Malateletami.